Welkom vuurmensen. Het is de derde week en de weekbegin of laatste week. De weekbegin van 21 tot en met 27. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. Dames en heren, we gaan kijken. Daar is problemen op de workvloer en problemen thuis. Verdriet. Geheim is nou boven water gekomen. Heel veel van jullie komen achter some sort of een geheim van een kreef. Family issues met de family. Some sort of a news come naar de family to some sort of a issue. Family zoekt financial steun van jullie. Dus de eerste deel of the week heeft mee te maken met some sort of a help dat sommige van jullie voor je zaken was op zoeken. Of sommige van jullie dat hebben een visgrave of scorpionature hebben iets te horen of te krijgen van deze persoon. Of sommige van jullie gaan some sort of a bericht aan de kreef even gaan geven. En ik zie whatever the bericht is dat je gaat aan deze kreefgever is some sort of a bericht dat is niet goed omdat this bericht behind some sort of a samenwerking, oké? Dus jullie rammensen besloten om some sort of a bericht door te geven om een kreef. Nou, ik ken een bericht of een eind van de Wekelijkse en ik zie dat jullie mensen zijn echt blij. There is issues around the family and around the work floor in deze week. De waarheid komt uit over een kreef en de geheim of een kreef of de waarheid komt over de geheim dat jullie had gehouden. Family have informatie over een kreef en zag some sort of a data of een kreef en ik zie dat jullie vuurmensen gaat even deze informatie. Je was blij over de informatie dat je hebt gekregen over deze kreef. Omdat nou je komt achter iets en je gaat some sort of a samenwerking of vriendschap met deze kreef. Je gaat het beëindigen omdat je recognize dat je gaat niet verder met deze kreef. Omdat je komt achter heel veel informatie. Sommige van jullie hadden gehoopt voor some sort of a nieuwe connection met de liefde. Is ja, het komt als ja uit. Dus geheim thuis, geheim op de workvloer. Some sort of a geheim is nou boven water gekomen. Ik zie verdriet. Sommige van jullie wil dat een geheim niet uitkomen. Een family geheim is nou out en er is heel veel verdriet. Dus daar kan je zien de connection. Voor sommige van jullie is een family geheim. Sommige van jullie is some sort of informatie op de workfloor is boven uitgekomen. Some sort of geheim dat was gehouden tegen u of u had some sort of a geheim over some work situatie is now out. En ik zie dat heel veel kletsen, heel veel gossip, heel veel mensen zitten over jullie te kletsen. Een letter. Sommige van jullie geven een kreef, een bericht of een mail. En het is informatie wat je hebt over of achter deze kreef gekregen. En jij bent blij dat je hebt deze informatie, omdat nu kan je echt tegen een kreef zeggen, oké, nou alles komt tot een eind. Dus de bericht dat je hebt gekregen voor jullie zakenman of jullie getrouwde man is zoiets als je bent getrouwd met kreef of je bent in een relatie met een kreef. Je komt achter dat deze persoon zit je te two-timen, oké? Nou, sommige van jullie dat was op zoek naar een nieuwe relatie. Je krijgt some sort of a bericht, text message, e-mail of some sort of a bericht from deze persoon. Dus het is in het algemeen is zoiets als jullie had geholpen om te connecten met iemand. All of a sudden krijg je een bericht van deze persoon en het is een positieve bericht. Het is dat deze persoon wil some sort of a new start met jou. Deze persoon wil samen beginnen
And it is a positive breakthrough over a new start. And you see that that is what sommige van jullie hadden gehoopt voor. Sommige van jullie had echt geopen voor deze nieuwe start. En dat gaat binnenkomen. Dat is positief voor jullie. Dus dit is een positive break. Want sommige van jullie had gehoopt om some sort of a reunion met iemand dat je had, je was verliefd op en het gaat je best lukken. Nou, als we kijken in de centraal van deze week is dat beoordelen over een kreven. En de vooruitgang, some sort of a rise document problemen voor een kreven. En ik zie dat jullie zakenmannen have some sort of a financial problemen met de bank of a financial organisatie, omdat ze recognize dat jullie zakenman kunnen gebruiken een andere vrouw om geld te verdienen en geld bij te krijgen. En als we kijken vrijdag, zaterdag, zondag, is waar heel veel informatie over heel veel geld en 2 zakenman. Over een maakzakenman en een steenbokzakenman. And so it says, jullie mannen had gehoopt om some sort of a networking en collaboration met deze mensen om te doen. Maar ik zie at our moment, het gaat niet voor. Het gaat niet voor. At our moment kom op. Dus some sort of a rise situatie. Sommige van jullie had gehoopt. Dat some sort of a rise situatie, dat gaat niet lukken. Oké, dus sommige van jullie misschien had some sort of a offer gedaan met some sort of a rise situatie. Het gaat niet lukken, omdat mensen recognize dat some sort of a application of rise document of so is niet van jullie voor mensen. So it says a cancel, a rise, some sort of an author. The mensen recognize that the author was niet op jouw naam. That sort of a situatie komt op en het effect leers en het effect zakenman. Okay, some sort of a rights document, some sort of a author dealership, that sort of a thing komt best wel uit. Now when it comes to the liefde, het is best wel goed in de liefde. Nieuwe liefde komt binnen, nieuwe relatie, mensen zijn blij in de relatie. Als we bekijken vrijdag en de weekend, sommige van jullie krijgen some sort of a nieuwe offer, nieuwe zakelijke offer, kom op in vrijdag en de weekend, dus dat is goed. Sommige van jullie hebben gevraagd voor some sort of a new start met some sort of a zaak. Informatie komt uit over jullie man en je vrouw, over some sort of familiezaak en heel veel geld. Mensen nou recognize de samenwerking met een stierman en een steenbokman. En mensen nou recognize dat jullie een stierman en een maagman had gecollaboreerd met jullie ram of zakenman. A corporation institution is nou van op de hoogte. En jullie mannen krijgen some sort of a geluk. Maar vrouwen niet. Omdat ze komen achter dat jullie vrouwen hebben geld gekregen van een zakenman. En dit is een maagzakenman. En zo is het jullie vrouw, sommige van jullie oude vrouwen, maken zakenman heel veel geld betaald voor some sort of a data documentatie en informatie, oké? En nu komt ze daarachter. Dus oude vrouw is zoals oude vrouw misschien. Heb je zaak gedaan voor deze man, of misschien had je geld zitten sturen overal met deze man. There's some sort of oneerlijke situatie dat komt even boven water now. En zo het is, ze hebben gezien de samenwerking
met sommige van jullie en met een zakenman. En daar is het nou van op de hoogte the networking. So it is a tower moment come up on a network. And the network have mee te maken met een maag zakenman. Met jullie, Leeuw Boogschutter mensen. Dus whoever that is. En ook voor jullie, Ram zakenman. En it is so it says jullie vuurmensen hebben iets mee te maken met some soort van zaken wat je hebt gedaan met een maagman. En jullie zijn nou onder onderzoek. Er is een groot onderzoek over jullie twee. Omdat daar was geld dat jullie twee kan niet opoesten of vertellen hoe kom je aan de geld. Dus ik zie dat er is some soort van onderzoek over een maag en een steenbok zakenman. En hoe komt ze aan zijn rijkdom? En hetzelfde voor jullie oude vrouw en jullie oude man. Ik zie oude mensen, getrouwde mensen. En daar is some soort van onderzoek over hoe jullie oude Leeuw Boogschutter mensen aan je verdiensten komen, aan je rijkdom. En dit is een situatie dat heeft mee te maken met zakenman. En een corporation institution begin een zakenman nou te bekijken hoe hij is bij zijn verdiensten gekomen. En hoe komt ze aan zijn rijkdom. Jullie vrouwen, jullie vrouwen, dat is ook een situatie. Dat gaat even opkomen voor jullie vrouwen. En jullie oude vrouw dat even was de boekhouder of de verdienster van some soort van service en dienst. Dat mensen nou recognize. Want ik zie een maakman gaat even vertellen wat is gebeurd. Dus, ongelooflijk. Maar echt van, het is een situatie waar het heeft hier even mee te maken met de service en dienst van een zakenman. En in de centrum is dat een maagman vertel hoe jullie mannen aan je rijkdom komt. En het is zeer belangrijk, omdat er was some sort of a probleem dat jullie ondernemer of zakenman hebben gecreëerd voor deze maakman. En deze maakman gaat echt vertellen hoe jullie aan je rijkdom komt. Oké? Dus problemen overal de board. Nou, vrouwen, dat is getrouwd met een maakman. Ik zie dat je komt in some sort of problemen. Dit is een rijk maak of stiermaak of steenbokman. Jij bent de vrouw van deze man. Jij en deze man komen in heel veel problemen. Omdat die gaat echt achter gaan kijken hoe komen jullie aan je rijkdom. There is some sort of an issue problem. En het affect vrouwen die is getrouwd met een stiermaak of steenbokman. Omdat ze gaat nu even bekijken. Hoe kunnen jullie aan je rijkdom even bijkomen? En hier, especially zakenman, steenbok, zakenman.
Ze gaat echt bekijken hoe jij aan je zaak is aangekomen. Omdat daar is zoiets als mensen vertrouwen een situatie. En nou is op zoek om hoe je man aan zijn zaak is gekomen. Dus ja, Ramli of Boogschutter persoon. Het is een situatie waar iets wordt geholpen op. En mens begint om te bekijken je zaken. Hoe kom je op aan alle deze geld? Hoe kom je aan deze zaak? Hoe kom jij aan je man met zoveel rijkdom? En een onderzoek wordt geplaatst. Dus jullie zijn gewaarschuwd. Dus even van jullie wordt victoriously overkomt een steenmaker of steenbokman. En zijn vrouw, wat hij of zij heeft gedaan. Mensen is nou van op de hoogte en recognize hoe deze steenbokman komt aan zijn rijkdom. Oké. En soms soort of bericht komt binnen en je zorgen. Er is geen zorgen. Is zoiets als, ja, je lost het best wel op. Sommige van jullie dat het soms soort of aanvragen voor iets. Je krijgt ik niet de aanvragen om soms soort of reisdingen. Dat je het gehoopt voor. Je krijgt ik niet vanwege door dat de aanvraag en de gegevens wat je hebt doorgegeven is niet jou. Ik zie de reisdocument ook voor een kreef. Nee, dat gaat ook niet lukken. Mens gaat dat zien ook dat iets met een kreef en some sort of een reisdocument was niet in orde. En mens is nou van op de hoogte. Dus dit is iets wat jullie rammensen had iets gevraagd over een kreef. En is zoiets als jij en een kreef had some sort of een probleem. En je ging op zoek naar de kern van de waarheid over een kreef. En je krijgt documenten om te laten zien dat de kreef documentatie is ook niet goed. Dat geeft je like a thumbs up. Omdat je overkomt een kreef. Vanwege dat mensen recognize dat een kreef have some sort of a faulty reisdocumentatie. En dat gaat jullie rammen vuurmensen out of a vlam. So it says deze kreef. Deze kreef, iets met de auto, iets met een reisdocument voor een kreef. Dat was niet goed. Oké. En so it says jullie kreef have a copy hiervan gekregen. En so it says je geeft het door en zegt luister. Hier, ik heb dit hier achter gekomen, dit. Maar je deed het om uit te blussen. Je geeft het om te blussen iets dat jij kunt out of a problemen of out of a situatie even kunnen uitkomen, oké? En nou mensen is nou van op de hoogte. Dus je haalt jezelf uit of een situatie om te krijgen some sort of a reisdocument over een kreef. Want zie is de geheim of een kreef. Some sort of a reisdocument van een kreef. Jullie ram heeft gekregen en het was niet goed omdat ik zie een touwmoment voor deze kreef. Reisdocument. Iets met de reisdocument, iets met de reisbasis, iets met de was niet goed en een touwmoment kom op voor deze kreef. Dus is so it says the fall voor een kreef is de winst voor jullie ram, Leeuw en Boogschutter persoon. Oké, dus je draait een situatie rond aan een kreef waar je zoekt voor iets en je gebruikt het teken een kreef en dat geeft je geluk. Dus ja, dus liefde zit goed. Heel veel liefde. Liefde zit goed. Geen problemen in de liefde.
En als jullie hebben problemen, het is from outside influence. And the tower moment, some sort of a huwelijk met de crave, some sort of rise document with a crave, auto problem met de crave. And dat geeft je geluk. And that bring a balance to a situatie waar a crave create chaos voor heel veel van jullie. Oké? En een zeer tower moment komt voor deze crave. In deze week, sommige van jullie krijgen grote problemen, maar het is snel opgelost of snel gerepareerd. Dus maak hier geen zorgen. Ik zie dat sommige van jullie vrouwen moet stier maken of steenbok vrouw. Of mensen recognize wat steenbok man en zijn vrouw heeft gedaan. En hoe ze komen om zijn rijkdom. Nou zit mensen om echt nou te zien hoe deze mensen frauderen mensen en komen om zijn rijkdom. Door mensen te frauderen door zijn property. Iets te doen zodat ze kunnen zijn property kopen. En dat is hoe ze komen om zijn rijkdom. En ik zie alle dat komt boven water in deze week. Dames en heren, ik wens je zeer prettige week. Ik hoop dat het is niet zo heet als deze week. Namaste.